promised you, this is Machaa and this is Center Sport channel. I promised you that this year will be an amazing one. Takona waletea show moto moto, and we have kicked off. So kindly if you're there and you're watching and you have not subscribed, please subscribe to my YouTube channel and to my gang. Thank you so much for supporting me. The Lord bless you so much. This is Center Sport. Kindly welcome to the show. So kindly our guest, I would like you to introduce yourself to our viewers. Thank you, viewers. My name's Chemuki Maruti, or they call me Ambassador of Christ. I come from Western Kenya, a place called Bungoma County, Serisha Division, South Namwela sub-location, Toloso location. And currently I'm working here in Nairobi in an institution by the name Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. That's where I'm working. I'm a simple guy from a very humble background, and many more I will let you know. Thank you. Mr. Maruti. Yes, Maruti is which tribe? Maruti is I'm a Luhya by tribe, but Maruti thrived from, I don't know, if we go to India, there is that Suzuki Maruti. So when I was asking of my parents how they got that name, they told me that my father was working with a certain farm. That was, the director was an Asian, so that's how I got that name. Yes. Wow. Karibu sana hapa. Asante. We were waiting for you. Asante. Because we know as we will be ending this show, somebody will be inspired. Yes. Maybe encouraged. So Maruti, nataka utupeleke moja kwa moja. Kutoka pale ulikuwa mdogo mpaka now to the man you are today. Aha. Yeah. Asante, kwanza nichukue nafasi hii niweze kutoa shukrani zangu safati. Niweze kutoa kongole zangu, niweze kutoa shukrani zangu, niweze kutoa hongera zangu na heko zangu. Hasa kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuzungumzia maisha yangu. Maisha yangu yako na hadithi nzuri. Maana just like I had mentioned earlier, nimetoka in a very humble background. My father was privileged to have mom, and they bore 15 children. What? So I come from a family of 15, and I'm the second last born. Wow. Okay. Now you can see what is entailing in 9 sons and 5 daughters of one mother. Then I'm the last born. So unaweza angalia uone yale maisha ambayo nimeyapitia. From a humble background, and my father was a peasant farmer. Alikuwa ni mtu ambaye angeweza kwenda kuchumba kule nje kwa kufanya biashara, kwa kufanya ukulima ili kwamba aweze kutulea na aweze kukimu maisha yetu. Na hivyo basi mimi nilikuwa kijana mdogo sana kwa ndugu zangu. Ndugu zangu walikuwa wakubwa na mimi ndio nilikuwa mdogo. Na kwa hivyo basi chochote kile ambacho mzee angeweza kukipata ama angeweza kuchuma kwa wakati huo, angeweza kuwapeleka shule, na mimi kwa sababu nilikuwa mdogo singeweza kuwa na nafasi ile ya kuweza kudai yale makuu ambayo pengine wa ndugu zangu wakubwa wangeweza kufanya nini kuyapata. Hata hivyo sikuweza kukufa roho. Nilikuwa nimelelewa katika background ambao ni ya Kristo, na hivyo basi nikawa nimemuogopa Mungu sana, na nikawa kijana ambaye
anamwogopa Mungu na kutii sheria ambazo zinahitajika kwa Mkristo. Na hivyo basi, hivyo ndio imekuwa chanzo changu cha kuweza kuwa na maisha kama vile nilio navyo. Vijana wengi kule nje wanachichanganyisha. Unapata kwamba kijana anaanza kuonja, hasa wale watu ambao tunatoka sehemu za magharibi mwa Kenya. Unapata kuna kule lazima uonje zile pombe za kienyeji, pusa, muna, kangara na hizo zote. Lakini kwangu mimi ninashukuru Mungu kwamba sikuweza kupitia haya yote, kwa sababu wazazi wangu walikuwa wamenilea katika njia ya Ukristo. Na nilisoma kwa shida, lakini hatimaye kwa sababu ya kumwogopa Mungu, na Mungu hawezi akawacha mcha wake, niliweza nikamaliza my O level na nikaweza kuondoka na kuja katika mji ambao unaitwa Eldoret. Nilianzisha biashara ndogo ndogo ili kwamba niweze kujikimu maisha, maana nilipotazama kule nyuma maisha hayakuwa yale ya kufudia sana, kwa sababu ndugu zangu hawakuwa na chochote na mimi sikuwa na chochote. Na kwa hivyo niliweza nikaenda kuishi na dada yangu mmoja ambaye alikuwa anakaa kule Eldoret, na akanionyesha jinsi vile mtu anaweza kutafuta pesa katika njia halali. Na kwa hivyo nilianza kuuza bidhaa ndogo ndogo kama vile sweets. Nikaanza kuuza vitu kama zinaitwaje zile vitafunio, na baadaye niliweza nikaungana na ndugu mmoja ambaye tulikuwa tuna uko na yeye, na akaniintroduce kwa muhindi fulani ambaye alikuwa na supply vitu. Kwa hivyo nilikuwa nachukua zile bidhaa nikienda nikiziuza kwa mji wa Huruma, alafu kisha baadaye jioni nampelekea pesa. Na hivyo ndivyo maisha yangu yalivyokuwa. Alafu hatimaye nikawa nimepanuka kiasi kwamba nikawa na duka langu, na nikawa sasa ninamwagiwa bidhaa kutoka nje. Na kuna wale ndugu wengine walikuwa wanaitwa Maoria ama wanaitwaje? Maoria. So wakawa wananimwagia vitu, na kukawa kwamba kumetukia, kumbe kulikuwa na hizi bidhaa ambazo tunasiita nini? Zile ambazo yani unanunua bidhaa ambayo kuna counterfeits. Yes, hizo counterfeits. Kwa hivyo wakawa wamenimwagia mafuta ambayo ilikuwa inaitwa Vaseline, ambayo ilikuwa ya counterfeit, sio Vaseline original. Na kwa sababu hiyo kumbe kulikuwa na mkono wa sheria ilikuwa inatafuta wale watu wote ambao walikuwa wanatafuta vitu ambazo zilikuwa hazijaidhinishwa na KEBS. Kwa hivyo wakaja kwa duka langu. Walipofika kwa duka langu wakaniambia, tunataka utuambie hizi bidhaa unazitoa wapi. Na waliweza wakanishika, wakanipeleka Eldoret Police Station, na nilipofika pale nilijitetea, na kisha baadaye niliweza nikaachiliwa, na nikaweza sasa kuona kwamba Eldoret imekuwa mbaya sana kwangu, kwa sababu walikuwa wamenikanya, wakaniambia kwamba the moment itapatikana tayari nikiuza hizo bidhaa nitaweza kuchukuliwa hatua. Kwa hivyo niliweza kuongea na ndugu yangu ambaye alikuwa anaishi sehemu za Nairobi. Nikamwambia maisha Eldoret yamekuwa mabaya, hebu niende nikajaribie kule Nairobi. So, Mr. Maruti. Yes, please. Umekuja Nairobi. Nairobi umekuja specifically wapi? Kwa nani? Ulikuwa na idea nini? What you're coming to Nairobi to do? Asante, kwa sababu nilikuwa nimeokopa kwanza nilipokuwa Eldoret, nikaogopa kwamba kumbe na sikuwa onja chela. Na wakati nilipopelekwa pale, ingawaje nilikuwa kijana mdogo, nikaweza kujitetea, na nikaona kwamba sasa kama maisha yameanza hivyo, ndiye nikawa na uoga wa kukaa katika mji wa Eldoret. Na nikaazimu kwamba nikaongea na ndugu yangu ambaye alikuwa anakaa sehemu za Juja kule Nairobi. So nikamwambia kama anaweza nipa nafasi niweze kuenda nikaishi huko. Na akaniambia haina shida, ila tu kwamba Nairobi si kama mji wa Eldoret. Maana Nairobi kuna a lot of ups, downs and all that. So tukaweza kuafikiana na yeye, na tukapanda basi moja wakati huo, ilikuwa ni miaka mingi iliyopita. Basi ilikuwa inaitwa
Webuye Escort. Webuye Escort ni zile mabasi, ilikuwa tu ni basi mbili tu zenye zilikuwa zinatoka kule Bungoma. Zilikuwa zinatoka Bungoma town, zinakuja Eldoret, Nakuru alafu Nairobi. So nikakuja na hiyo Webuye Escort. Tulipofika country bus Nairobi, ndio nikaanza kujua kumbe maisha yako Nairobi hayako kule. Maana watu walikuwa wanaishi maisha ya kutokujali. Wanakufuta huku, wanafuta kule, wanafuta kule. Na tukapanda basi moja ambayo ilikuwa inaitwa Riekanau. Ninakumbuka vizuri. Riekanau ilikuwa inabeba mpaka kwa buni. Watu walikuwa wanakaa mpaka kwa board juu. Na kwa sababu ilikuwa mapema asubuhi ya saa 10 na hiyo gari ilikuwa inaenda sehemu za Embu. Mimi niliweza na my brother, kwa sababu tukataka tufike Juja mapema, tulipanda kwa sababu ilikuwa imejaa, tukapanda tukakaa kule juu ya board. Basi moja tulikuwa basi mbili. Moja ilikuwa inaitwa Leyland na nyingine ilikuwa inaitwa Riekanau. Na basi yenyewe ilikuwa inatingika, mkikuja kwa barabara ilikuwa inakutingiza, lakini baadaye tulifika salama na tukaweza kuland kwa mji ambao ulikuwa unaitwa Juja. Ulikuwa ni mji mdogo sana, si kama vile umeweza kudevelop saizi. Na tulipofika mapema, my brother akasema kwamba ni lazima aende kazi. Alikuwa anafanya na kampuni moja ambayo ilikuwa inaitwa Artstone. Artstone ni kampuni ambayo ilikuwa ya kwanza kukata hii mashini. Hii inaitwa machine cut stones, So my brother alikuwa anafanya huko kama machine operator. Na akaniambia hautalala kwa maana umekuja Nairobi, lazima tuende tutafute. Tukaenda kule, nikawa nimepewa kazi ya kuweza kubeba mawe kwa hiyo quarry. Kulikuwa na quarry mbili tu, kulikuwa na Artstone na Greystone. So mimi nilienda nikaajiriwa kwa hiyo kampuni inaitwa Artstone kubeba mawe ya 9. I tell you my brother, it's not very easy. My sister, it's not very easy. So ikawa kwamba unachukua hayo mawe ukitoa kwa reli, ukiweka pale na kuweza kupandisha juu ya lori. Wakati mwingine lori zingine zinakuja zikiwa mrefu, lakini lazima ufanye. Siku ile nilipomaliza hiyo, kesho yake si kulala kwa sababu ya uchovu na nini. Lakini kwa sababu ya bidii yangu, the personnel manager akawa amenipenda sana, akasema kesho huyu kijana nitamtoa kwa kurusha mawe aende kwa ofisi aweze kufanya kazi ya ofisi. Na siku hiyo tu, lakini nilikuwa naogopa Mungu kwa kila jambo nilipokuwa nikifanya. So nilipoingia kwa ofisi, nikawa kwamba kazi yangu ilikuwa ni ya kuhesabu mawe. Lori ikikuja ikisimama na hesabu mawe, kwa sababu nilikuwa at least nimesoma, na baadhi ya wale watu ambao pengine tulikuwa nafanya kazi na wao, wengi wao hawakuwa pengine wamefika kiwango kile ambacho nilikuwa nimefika. So nikawa promoted, nikawa kwamba mimi ni wa kuhesabu mawe kama clerk kwa hiyo ofisi. Then hatimaye kukatokea kazi nyingine ambayo kuna contractor, yule mzee mwenye alikuwa wa hiyo Artstone akawa amepewa contract, sababu alikuwa anafanya kazi ya unafanya contract ya kujenga manyumba. So akapewa contract kwenda kufanya kazi, kwenda kujenga nyumba zile apartments zenye ziko hapo Hotel Senate. Na alipofika pale, nikachukuliwa kutoka kwa Artstone, sasa nikapelekwa pale Hotel Senate kwenda kusimamia kama clerk, kama foreman kwa huo mjengo. Ingawaje sikuwa na urefu huo. Wow, another promotion. Yes, sikuwa na urefu huo, lakini kwamba nimeingia kwa kiwango kingine cha kuweza sasa kwenda kusimamia watu wale ambao walikuwa wanafanya ujenzi. Tukajenga zile apartments zenye ziko Hotel Senate. Alafu kisha baada ya kumaliza after 40 weeks, mzee mwenye hiyo farm, hiyo hotel, wakati na handover keys, tukisema kwamba tumemaliza kazi, tumemaliza apartment, akasema akaambia muhindi alikuwa anaitwa Kanti Constructors Limited. Akamwambia huyu kijana hautaenda naye, utaniwachia. So mimi nikawa kwamba nimewachwa kwa hotel, niajiriwe hotel kama manager. Wow. So kwa bidii yangu nikaajiriwa. Huo ulikuwa ni mwaka wa 96. Nikawa nimeajiriwa kwa hiyo hotel, nikafanya kazi until mzazi wangu akakuja akapotea. He passed on. Na nikaomba ruhusa kwamba niweze kwenda nyumbani. Nilipoenda nyumbani, nilimuomba siku kama 5, lakini akanipa siku 2 peke yake. So niliporudi akaniambia, nilikupea siku 2 na ukajiongeza siku nyingine 1, kazi hakuna, usiingie kwa hiyo ofisi. Kwa hivyo hapo ndivyo
nikapoteza kazi yangu ile ambayo nilikuwa nikiitegemea. So nikarudi kwa nyumba, sikuwa na chakula. Wakati nilikuwa nimetoka nyumbani, I had spent almost whatever that I had, so I had to go back. Nirudi kwa nyumba, sina mbele, sina nyuma. Na nilipofika kwa nyumba nikaona hapana, lazima niondoke nje, kwamba kwa sababu mlango moja unapokuwa umefungwa, at least mwingine unafanya nini, utaweza kufunguka. So ndipoza niliweza nikaenda kwa nyumba, nikapiga magoti, nikaanza kumulilia Mungu, nikasema Mungu, mbona nitoke kule kote alafu nikuje niaibishwe hapa? Lakini kumbe ilikuwa ni njia ya Mungu kuweza kuniandalia mambo mazuri ambayo yangeweza kuwa mbele yangu. Mr. Maruti, you hold on kidogo tuambie our viewers mahali tuko. We are in an amazing hotel inaitwa Royal. Iko along Mangu Gatunkoyo, just before ufike Mwea police station. It's a wonderful hotel. If you're there, you have an event, wedding, bridal party, name them. This is the place to be. It's a wonderful place. Na pia unaweza enda pale Facebook, utawapata pale Facebook, kwa website utawapata. Wow, welcome back. Thank you. Endelea kutupatia hadithi. Basi Mungu ni nani? Kuna ndugu yangu mmoja mwingine, yule ambaye ni ndugu yangu mkubwa, alikuwa anafanya kazi kule Superform Kenya Limited kule Ruiru. Superform ya mattress, yes. Kuna ndugu yangu mmoja alikuwa anafanya kazi kule. So akaniuliza, nikauliza kama wakati huo hatukuwa na simu, sikuwa hata na simu. So ikawa kwamba sina hata fare ya kwenda Ruiru. Nikaomba rafiki yangu ambaye tulikuwa tunakaa na yeye, nikamwomba shilingi 20. Akanipa 20 bob. Na wakati huo tulikuwa tunalipa shilingi 10 kutoka hapa kwenda Ruiru. Nilipofika Ruiru niliweza kupata ndugu kama ameenda kazi, lakini baadaye nikakaa kwa mlango, maana alikuwa amefunga. Akakuja baadaye akicha lunch, nikamueleza kwamba kazi mimi imeisha na ninataka unisaidie. Matamshi yale ndugu yangu alinipa, ambayo ninaweza yanakili na bado yako katika akili zangu. Akaniambia kama kazi imeisha, basi si funga safari, urudi nyumbani ukalime. Nikaanza kujiuliza, jameni, nimetoka nyumbani nikuje nitafute, alafu sasa saa hizi tena hata kama mlango umefungwa sitaweza kurudi nyumbani. Nikamwambia sasa, nikaangalia kwa nyumba ile alikuwa, nikaona alikuwa na kabaiskeli. Kabaiskeli kamewekwa pale, hakana pumzi. Nikamuomba, nikamwambia sasa nisaidie basi hii baiskeli yako niweze kurudi nayo Juja, maana nilikuwa nimetumia hiyo shilingi 20 nilikuwa nayo, kwa sababu 10 ilikuwa ni ya kwenda mpaka kwa stage pale flyover, alafu 10 ni ya kutoka pale niende mpaka kule mpaka Ruiru ndani, na hata sio ndani, karibu na prisons kule chini. So sikuwa na hata shilingi moja. Nikamwambia nisaidie na baiskeli basi niwezeshe kurudi Juja. Kaniambia hii baiskeli ndio huwa nikitumia, lakini enda nayo nitapita kuchukua. And that is how I landed into operating boda business. Juja hakukuwa na baiskeli, hatukukuwa na boda yote. So nilipofika nikaingia kwa mzee mmoja, alikuwa anatengeneza baiskeli, kwa sababu haikuwa na pumzi. Nilikuwa naweka pumzi kidogo, naenda 100 meters, kanaisha naongeza tena 100 meters mpaka nilifika. Akanishonea na akaniambia niende nimchukulie mtoto wake ambaye alikuwa anasoma Kalimoni. Kazi ndio hiyo. Sasa nimeanza kazi na alikuwa anakulipa shilingi 10 kwenda, shilingi 10 kurudi. Sasa kanipa shilingi 20. Na nikaenda nikachukua katoni moja nikafungulia kwa baiskeli. Na peleka mtoto asubuhi, so nilipe deni ya vile alinitengenezea ile baiskeli. Kwa hivyo hakunilipa. So nikaanza nikachukua hiyo bodaboda nikasimamisha karibu na entrance ya kuingia Jomo Kenyatta University. So nilipokaa nilipoona hivi watu wakawa wanapita, wale ambao wanajua mambo ya bodaboda wakaanza, kwani bodaboda zimeanza kuja huku? Nikaanza ile siku nikaanza kubeba mtu mmoja nikimpeleka Jomo Kenyatta ndani. Na nikirudi tena nikimpeleka nikirudi. That very day nilitengeneza shilingi 480. Ninakumbuka. Na unajua kwa 480 unaweza ukajiuliza make how many trips.
make trips ngapi? Kama trip moja ilikuwa ni shilingi 10. So kama nili make trip kama 20 kwenda 20 kurudi plus other 8 trips miscellaneous, ndio ikakuja 480 shillings. So nikaanza kusema na huko kwenye nilikuwa nikifanya kazi kwa hotel Sunday nilikuwa nikilipwa 2700 per month. So nikaona kama ninaweza tengeneza shilingi 480 in a day, then the better on my side. So niliendelea hivyo, nikaendelea hivyo, alafu kuna mzee mmoja akajitokeza anaitwa Chore. Kaanza kusema, bwana umeanzia bodaboda hapa, si hata mimi niko na baisikeli kwa nyumba, sinikuja tusimame na wewe." Na hivyo ndio tulianza bodaboda business in Juja. Now, wakati tulipoendelea hivyo, kuna watu wa Nation, wa media ya Nation na Standard Group wakawa wamepita kutaka kujua how people are operating in and outside Jomo Kenyatta. Wakanikuta pale na wakanihoji. Waliponihoji nikawaeleza nimeanzisha hiyo biashara ya bodaboda namna gani na ni nini kilifanyika, mpaka nikaanza, wakanipa nafasi ya kwenda kuandika an article kuonyesha watu kwamba it's no longer poor means of transport. So nikaandika an article in a national newspaper and Standard newspaper kwamba it's no longer poor means of transport, kueleza Wakenya kwamba mtu wa bodaboda ni mtu wa maana sana. Sasa baiskeli ilikuwa kwa wazimu. Bradhako alikujia baiskeli ama kulienda aje? Ni kwamba hakukujia hiyo baiskeli after a day, the following day. Sijui kwa neema tu ya Mungu alinipa kama wiki 2. Na pila kunipa notice, mimi nikawa nimeendea mtoto kule Kalimoni, na akakuja mpaka kwa stage, akakuta huyo mzee, akamuuliza wapi Maruti. Akaambia Maruti ameendea mtoto. Akakuja na ile lori yake ya Green, nakumbuka, ya hiyo Super 4. Akakuja akanipata mahali in between kwa reli na Kalimoni pale. Akaniambia nimekujia baiskeli. Nikamwambia si niwache nifikishe sasa watoto. Akaniambia hapana, wewe fanya hivi, mimi siwezi enda kwa sababu narudisha gari ya wenyewe, nibe baiskeli. Akachukua baiskeli, akasukisha watoto na akaiweka kwa lori na akaanza kwenda. So mimi nikawachwa na watoto hapo. So ikawa kwamba ni lazima ningetembea na watoto niwafikishe barabara, tukuje mpaka kwa wazazi niwaeleze kile ambacho kimetukia. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu kwa hiyo wiki 2 nilikuwa nimetengeneza zaidi ya shilingi 3000. Hizo 3000 kwa sababu baiskeli imechukuliwa, niliamka asubuhi nikasema lazima niende ninunue sasa my own. Na nikatoka hapa nikaenda mpaka Thika mahali kuna mati ilikuwa inaitwa GG Hardware. Nakumbuka vizuri, huo ulikuwa ni mwaka wa 98. Ilikuwa inaitwa GG Hardware, ilikuwa inauza mabaiskeli, na nikaenda pale nikasema I want to get the best bicycle at a cheaper price. Na baiskeli hiyo ilikuwa inatoka karibu shilingi 3,700, lakini mimi nilikuwa na shilingi 3,100 ninakumbuka. Nikadilia huyo mwenye duka, nikamwambia hii ndio all that I have. Na akaniangalia, akanihurumia na akanipa baiskeli na shilingi 3,100. Baiskeli inaitwa Nilam. Nakumbuka vizuri. Akanifanyia repair pale na akafanya nini? Nikapanda hiyo baiskeli. Na wakati huo Thika Road haikukuwa, ilikuwa tu ni barabara, ni just one way. Una mingle pamoja na magari, you fluctuate mpaka nikafika Juja. Na pia hakukuwa na magari mingi. Hakukuwa na magari mingi by then. Nilipofika Juja sasa nikawa niko na ile nguvu kwamba sasa baiskeli ni yangu, sasa money whatever that I will be making hiyo ni yangu. Nikaanza sasa kufanya biashara ya bodaboda kutoka 1998. Nikawa kwamba nimejulikana. Lakini kitu moja ambayo nataka kuwatia moyo wale watu wote ambao wanafanya biashara, chochote kile ambacho unafanya ni lazima ujue kwamba hicho kitu ambacho unafanya kinaweza kikakutoa mahali na kikakuweka mahali kwingine. Nilifanya hiyo biashara ya bodaboda nikiwa na bidii. Kwanza nilijua kwamba bodaboda lazima uwe msafi ndio uweze kufanya nini? Ndio uweze kuattract more customers. Nikawa kwamba kila mara ile pesa ambayo ninapata, ninaenda pale, kuna ndugu wengine walikuwa Wajaruo, walikuwa they were very good in making these suits. So anatengeneza suit. Mpaka watu wanasema na huyu jamaa wa bodaboda tu anavaa suit. So nilikuwa nikivaa suit
nikiwa ninaendesha, nimebeba mtu pale, alafu kisha baadaye namhubiria pale nyuma. Namwambia habari ya Yesu, habari ya Injili. So ninambeba, nikiongea, nikifika ndani, kuna mwingine badala ya kunipa shilingi 10 kwa sababu ya hiyo synchronized relationship ambayo nilikuwa nayo, ananiongezea hata ka msingi, sababu nilikuwa nabeba ma lecturers, nilikuwa nabeba staff members. So ikawa kwamba biashara yangu ikawa imeboom. Kiasi kwamba hata wakati mwingine watu walikuwa wanakuja wananikopa, hata wananiambia nisaidie bwana, kwa sababu we were operating on cash basis. So nilikuwa na pesa, nimetengeneza maisha yangu sawa sawa. Lakini wakati nilipokuwa nikifanya kazi hiyo, nikafika kiwango cha kutaka ku relinquish hiyo kazi, maana nikaona kwamba watu sasa wakawa wameingilia hiyo kazi. Bodaboda wakati wameona sasa kumbe biashara ya bodaboda inatengeneza, maana wanaona kila mara niko na suit, kila mara niko msafi. Na I was very much disciplined, kwa sababu siku ya Sunday hungenipata nikiwa nafanya hiyo kazi, naondoka naenda kanisani nimevaa suit. Na ikawa kwamba kama kuna kitu unakumbuka, kulikuwa na kitu inaitwa wembe wa Citizen. Wembe wa Citizen wakakuja kwa sababu wenzangu hawakuwa wanabeba. Maana watu walikuwa wanakuja wakiangalia, wanaona kijana msafi, kijana kila mara msafi, anafaa suit hata na tai. So wakanipeleka kwa wembe, ilikuwa ni ofisi, wakanipeleka kwa wembe wa Citizen. Wakaenda wakaniweka, kulikuwa na ile ati ulikuwa unaambiwa kwamba sijui wewe ambao unafanya, wakanitangaza wakasema kijana mmoja ambaye anaitwa Maruti wa Chemuku. Wenzako hawabebi, wewe tu ndio unabeba kwa sababu wewe ati ni msafi, unafanya nini? Wakaninyoa kwa wembe wa Citizen. How did they know kumbe they were even advertising my business, they were making me popular. So by the end of the day, biashara yangu ikawa inaenda. Watu wanakuja wanapanga hata laini, wanangojea, wanasema hapana, mimi sibebi na mtu mwingine, na ngojea Maruti akuje. Hiyo ndio ilikuwa habari. Na ndugu yangu mmoja akakuja siku moja, rafiki yangu ambaye anafanya Jomo Kenyatta, akaniambia ameona an advert on it was an internal memo. Akaniambia, bwana, you qualify for this job, why don't you try apply, alafu unaweza ajana na mambo ya bodaboda so that you can be employed by the institution. So akaenda, it was an internal memo kwa notice board, akangoa kale karatasi, akaniletea, akaniambia this is the advert. They advertised a certain job, so unaweza uka-apply. Na hakukuwa na computer cyber, hatukuwa na cybers. So nilienda, kulikuwa na cyber moja tu inaitwa online. Nikaenda pale nikaambia huyo mwenye alikuwa hapo, nikamwambia nataka kudraft a letter requesting for an employment in Jomo Kenyatta, and that is exactly what I did. Nika-draft na akanisaidia ku-edit, na hiyo barua mimi mwenyewe nikaichukua na mikono yangu. Nikaenda mpaka kwa administration block 1. Nikaenda kwa ofisi ya deputy vice chancellor, deputy vice chancellor ABD. Kuna deputy vice chancellor AA na deputy vice chancellor ABD by then, na kuna deputy vice chancellor finance, lakini by then hatukuwa na deputy vice chancellor finance. So administration planning and development nilipopeleka hiyo barua. Umesema ni kazi gani? Walikuwa wameadvertise kazi ya kuwa sports officer. Kulikuwa na senior sports officers, kulikuwa na games attendants, kulikuwa na clerks, na I had qualified to be a clerk because tayari nilikuwa nimefanya kazi kwa hizo kampuni, na kwa hivyo nilikuwa na some experience. So nilipopeleka hiyo barua wakaniuliza, this was an internal memo, but meanwhile huyo secretary alikubali tu, akasema wacha tuichukue, in case of anything tutaweza kukufahamisha. So niliweza kuacha barua zangu pale, nikiwa nimeattach my CV ambayo haikuwa ile mrefu sana kama ya watu wengine. Haina mambo mengi, ilikuwa tu CV yangu ni rahisi tu kwamba umemaliza hivi, umefanya hivi, haikuwa na papers nyingi anyway by then. So na mimi nikawacha hizo mabarua pale, nikarudi kwa kazi yangu ya bodaboda. Na cha msingi ni kwamba nilikuwa nimetumia contact address ya shule moja ambayo ilikuwa inaitwa Nanis Academy. Ilikuwa nika shule kadogo, lakini sasa nimeenda tu pale nikatumia their contact address. In the year 1999 ndio niliweza kupeleka hiyo barua. Nikakaa
kama nimesahau 20 in the year 2000 nikawa nimebeba yule administrator moja, nikamuuliza bwana, there's a time I applied for a job in Jomo Kenyatta. Kwa nowadays bwana hamuiti mtu. Akaniambia ulitumia majina gani? Nikamwambia so kulingana na watu vile walikuwa wamenijua, walikuwa wananijua kwamba kwa baisikeli yangu ilikuwa nimeandika Ambassador of Christ. So kila mtu akitaka kunipata alikuwa anauliza ambassador yuko wapi? Ambassador yuko wapi? So kulingana na yeye anaanza ambassador, hebu niambie ni majina gani ulitumia? Nikamwambia mimi naitwa Maruti Chemuku. Akasambia wacha niende niangalie nione kama hiyo barua yako ulikuwa shortlisted. So the following day alikuja na some good news. Akaniambia you are lucky kwamba ulikuwa umekuwa shortlisted but only kwa sababu ya strike ilikuwa mwaka wa 2001, all the interviews were postponed until further notice. So akaniambia what you do, go and write another letter indicating that you've now changed your contact address from this to this, so that at least it can be easier for us to do what? To communicate. But again, nikaanza kujua na sasa hiyo barua mlikuwa mmetuma, sasa tutuma hiyo barua kwa ile postal address ile ambayo ulikuwa umetumia. So ilikuwa ni ya shule inaitwa Nanis. Nikatoka pale mbio nikaenda mbao kwa head teacher wa hiyo shule, nikamuuliza kama aliona barua yangu kwa post office yake. Akaniambia kuna barua moja imekaa hapo karibu almost 2 years. History ya mtu anaitwa Chemuki Maruti. So nikamwambia yes it is me. Akasema sisi tunakujua kama ambassador. So nikamwambia please ninaweza ipata? Akanipa funguo. Nikakimbia nikaenda kuchukua kuangalia, kumbe walikuwa wameniita for an interview. Lakini hizo interviews kumbe zilikuwa postponed kwa sababu ya strike yenye ilikuwa ya wanafunzi. So baada ya muda wa miezi kama 3, nakumbuka vizuri nikiwa niko Thika, kunaitwa nini? Thika ile ya Blind inaitwa nini? Thika School for Blind, ambapo tulikuwa tumegod ile hall, and I was interpreting for a certain white man from United States of America anaitwa Douglas Road 2 from Oklahoma, United States. I was good in the interpretation anyway. So nikiwa naimuinterpretia nilikuwa nimenunua kafoni kangu ka Motorola T190, nakumbuka vizuri. Nikasikia simu imelia na uwezo ukakafinya ukaweka vibration. Akaniambia Josephat, you should not communicate when you are preaching. Akaniambia please put off your phone, we continue preaching. It was in a conference. It was a convention or a conference. So kuangalia ilikuwa inakuja na landline. So kuna one guy anaitwa Mr. Muma ndiye alikuwa amenipigia. Akaniambia am I speaking to Maruti? Akamwambia yes speaking. Akaniambia where are you? Akamwambia I'm in Thika, I'm in a conference. Akaniuliza have you ever at any one time applied for a job in Jomo Kenyatta? Nikamwambia yes. Akaniambia and where are you? Akamwambia I'm in Thika. Can you please come and pick your letter from us? So nikawa nimetoka Thika mbio, nikapanda matatu, you pay 10 bob, nikashuka siweje, nikaingia mpaka wapi? Mpaka kwa JKUAT kwa administration. Kufika pale nikapata askari anaitwa Toko kwa mlango. Akaniambia nakamwambia nataka kuona mtu anaitwa Muma. Akaniambia Muma ndio huyo anaingia kwa gari hapo kwa library. So nikakimbia, nikaenda nikanock kabla atoka reverse atoke, nikamwambia yes, sir, you called me when I was in ni wewe young man? Nikamwambia yes it is me. Ananiambia bwana wewe nimekupigia simu unakata. Nikamwambia because I was in a conference. Ananiambia twende. Kwenda pale kwa system akauliza mwanadada secretary anaitwa Karo, akamwambia tolea huyu jamaa baro yake. It wasn't a letter that I was going to be employed, lakini it was a letter now calling me for an interview. I remember it was on a Thursday. They gave me a letter now calling me for an interview. Na interview ilikuwa inafanyika on Monday, and then I received that letter on Thursday. So I had to work nene nitengeneze file zangu vizuri, makaratasi zangu, nikafika main gate. Let me tell you my sister, sio mingi sana as such. Let me tell you, kuna what we call discouragement spirit. Mtu hastahili kuwa discouraged na sauti kutoka kwa mtu. Kufika kwa main gate, there was a certain gateman. Akaniambia wewe pia unaenda interview? Na nilikuwa nimechapa suti yangu vizuri, nimebeba briefcase yangu, because that was my very first job ambayo naenda kuwa interviewed. Sasa kazi ya institution. Ananiambia wewe unasindikisha wale watu
ambao tayari wamechukuliwa. Jomo Kenyatta doesn't employ somebody ambaye hajawahi fanya kazi as a casual laborer. So I had to reimburse and cancel every utterances, reimburse it back to the sender. Nikamwambia, God, I must have to go and face this interview. Na si kuenda kuiface tu nitoke pale nisindikishe vile amesema, lazima nipite. That was eager in me. So akaniambia basi utawacha kitambulisho hapa ndio ingie. Nikamwambia kitambulisho itahitajika kule, niruhusu niende na hiyo kitambulisho. He had that spirit ya kuni discourage ili kwamba nisiende kwa hiyo interview. But luckily nilipoingia pale, kumbe hiyo interview ilikuwa na watu 24 wale ambao walikuwa wamekuja kuwa interviewed in the same position ambayo nilikuwa nime-apply. Luckily watu wa kwanza, the first 10 people wakaingia wakaenda. Watu wengine 6 wakaingia wakaenda. Alafu nakumbuka vizuri tukapaki watu 5 ama 6 nakumbuka. So the vice chancellor by then akawa ameambia yule Mr. Muma, akamwambia wale wenye wamepaki tafadhali warilisi waende na tutawaita siku nyingine. So deep in mimi nikaanza kufikiria, shetani akaanza kunihubiria. Si unaona wale wenye wamechukuliwa ndio sasa wale wameenda. Wewe ulikuwa umeescort wale walikuwa wamechukuliwa. So lakini nikaanza kujihukumu ndani ya moyo, nikaanza, Mungu unaweza nileta hapa na uniaibishe. So I don't know what convicted the vice chancellor Professor Nick Wanjoi, akakuja akasema ama fanya hivi, si wapeleke kwa hotel staff cafeteria ya Jomo Kenyatta wakule, alafu kisha baadaye turudi saa 8 tumalize this thing once and for all. So I was among those guys wenye walienda pale tukakula, then saa 8 tulipokuja I was the first person kuitwa ndani. Now that is where now I want to encourage people kwamba never at any one time uwe discouraged na sauti za watu, kwa sababu Mungu kama amekubali kwamba atakupa kitu atakupa. So nilipoingia nikapata professors wamekaa, dean of students, dean of faculties, deputy vice chancellors, head of departments wamekaa. Wale ndio walikuwa na interview, na mimi sikuwa nimewahi ingia kwa interview kama hivyo, lakini nilikuwa na uchaziri. Nikasema, nikaambia moyo wangu, if they give me this opportunity, sawa, God I will glorify you. If they don't, still najua kwamba Mungu hautakuwa umenipangia kufanya kazi hapa. So I went in. Kwanza unaingia kwa mlango, unapeana makaratasi zako, sinaangaliwa like 5 minutes, then unaitwa. So nilipoingia, kuna kiti yako unawekewa hapo katikati na hiyo panel imekaa hivi. So the first question, I kumbuka kwamba yule aliyeniliuliza hiyo swali, it was the dean faculty of science, alikuwa anaitwa Professor Odhiambo, who is now the vice chancellor of Meru University. Wow. Young man, you are Mr. Maruti? Kambia, yes sir. Kambia, please have a seat. Then I had to salute na nikaketi. So nilipoketi, the first question wakaniuliza, it is long since you applied for this job. Currently, what are you doing? Nikambia, Your Honor, currently I'm operating boda business, ferrying commuters in and outside of this university. Wow. So everybody wanted to know what will this boda guy tell us? Because according to them, or according to people, they might think that boda guys, they don't have anything to say. Wakaangalia wakaona boda huyu atatuambia nini? Kwanza kila mtu alikuwa anataka kusikia kutoka kwa boda. Let me tell you, they asked me questions na nilijibu mpaka the vice chancellor Professor Nick Wanjoi, he crossed over from the panel, akakuja akanisalamia, akaniambia, young man, we cannot afford to lose you. Oh my Then God. I said, because do you know why he said so? Those other guys who are coming in, walikuwa wanaulizwa if they know the vision and the mission of the institution, which I don't know, because me, according to me, kabla niende mahali lazima uniambie, and lazima nijue the vision of that place and the vision of that place. Or if it is a farm, lazima nijue the vision of that farm, because you can't go in a farm to requesting to work na haujui vision yake. So the vision of the institution by then was to be a world-class institution for excellence, for development. Now, of course, it has changed, but the mission now was to produce and train leaders in engineering, IT, in order to suit the needs of a dynamic world. So when I answered that question, the vice chancellor said,
If we can't afford to lose this young man, he can even tell the vision of the institution overhead. Wow. Then there's a certain guy alikuwa anaitwa Machaa. Akaniuliza swali, who was the registrar at ABD, Administration, Planning and Development. He asked me a very simple question. Maruti, it is like if this university gives you an opportunity to serve, you will be handling students. Supposing you meet students quarreling, or you meet students maybe fighting, how can you handle them? Nikajibu, I got 9 out of 10. Then another one asked another question. That by then, Professor Mapo Imbuka, who was the vice chancellor, she retired, the vice chancellor. She asked me a very simple question. Mr. Chemuku, supposing this university gives you an opportunity to serve, how much do you think you should be paid? Nikamwambia, Your Honor, according to the terms and services, you know how much you can pay somebody of my caliber. But as for me, don't give me too much that itafanya mwingine akose. Neither don't give me too little that it will turn me into a beggar. But give me what you think is best for me. Kaangalia wakasema, wow, this young man. Then another one asked another question. Maruti, what do you hate most in your life? Then I said, what I hate most is being a failure. That is the most the bad thing that I hate in my life. Then another one showed that question. And what do you love? Then I said, I love working in a challenging environment like Jomo Kenyatta. Wow. They said, this guy is really impressing the panel. So many questions they ask about my profession. By then nilikuwa nimefanya hii mambo ya sports. I've played for Kenya Pipeline Eldoret when I was in Eldoret. I've played volleyball up to the national level for 3 consecutive years while in high school. Then wakaona huyu mtu anaweza kuja kufanya kazi kwa hii institution. Mr. Maruti, you hold on kidogo tuambie our viewers mahali tuko. We are in an amazing hotel inaitwa Royal. Iko along Mangu Gatunkoyo, just before ufike Mwea police station. It's a wonderful hotel. If you're there, you have an event, wedding, bridal party, name them. This is the place to be. It's a wonderful place. Na pia unaweza enda pale Facebook, utawapata pale. Facebook, kwa website, utawapata. Wow. Welcome back. Thank you. Endelea kutupatia hadithi. Basi, the panel requested that I ask them questions or I comment anything. And nikamwambia tu, I had to appreciate them. Then I told them that I pledge to dedicate all my efforts towards achieving the goal of the institution if given a chance to serve. Nikamwambia, please give me this opportunity and I will prove my worthy. And they said, okay, young man, you go, but we shall communicate. Do you know, my sister? It took only a week. When I was serving on a pulpit again in Thika, Makongeni, in a church called River of Life Christian Fellowship, is when now I received a call from registry. There's a guy called me. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko kanisani. Akamwambia please pass by ofisi uchukue barua yako. Let me surprise you. Nilipofika pale, they gave me a big envelope that is we call it what? A4. Imejaa makaratasi. Kaniambia enda kwa nyumba, ufike kwa nyumba kwanza omba kabla ufungue. That was in fact it only took a week. Nilipoenda kufuta hivi karatasi nikaangalia the first paper, it was a yellow paper, and yellow paper of an institution ikumaanisha kwamba iko na mazuri. Wameandika ba the university has employed you on permanent. These are your you will be your commuting allowance, your commuting allowance, your basic salary itakuwa hivi. Hapo akaniuliza house allowance, kitu kama house allowance mimi sikuwa najua what is a house allowance. Commuter allowance, what is commuting allowance? Now hata sikuangalia, I just took my pen, I signed, now showing that now nime accept the offer. Then
that was on a Thursday. On Friday walikuwa in that letter it had indicated kwamba you can report within 1 month. Mimi nikamwambia why should I go for one month, and yet I was looking for this job. So the following day on Friday nikaenda na hiyo barua. Ai bwana, umekuja barua? Nikamwambia yes, nilikuwa natafuta kazi. Kwa sababu walikuwa wanauliza kama unaweza anza kazi, ukipewa hiyo kazi unaweza anza lini? Nikamwambia ninaweza anza even right now. So I had to take back those signed document, na wakanipea barua, wakanipea hizo what we call staff movement. Niende kwa my director sasa aende anisainie. Kufika kule my director refused to sign. Anambia ai wewe, mimi sikukupea kazi, wewe mwenye alikupea kazi afanye nini? Akusainie. But anyway, it was a challenge. Sasa challenge zimeanza kujitokeza. But all in the same panel, nakumbuka walikuwa wanauliza what can you do? Ama unataka university kufanyia nini? Nika request kwamba university nipeleke shule niende nikasome. So nilipoingia pale wakanipea staff movement, nikachaza na nikaanza kula mshahara wangu that very month. It was mwezi wa 8. So kutoka pale mimi nilienda nikapelekwa pale kwa department ambayo ninafanya kazi, na responsibilities zangu zinakuwa kwamba I accompany students whenever they go out for sporting activities. I've gone in different countries. Last year I was in Tanzania when we were having the Eastern Central Africa University Games. The other year I was in Rwanda. The other year I was in Uganda. Wow. This year we were in Kibabi in Kenya. The other year we were in. So I've gone outside the countries, inside the country, nimeenda kila mahali. Hakuna town Kenya ambao sijawahi kutembea, because whenever students goes out for sporting activities, my responsibility, I accompany them so that in the after event I come and write a report. So baada ya kufanya kazi miezi kama mitatu, before probation period inakuja miezi 6, university ikanichukua ikanipeleka KU, ikanilipia, nikaenda nikafanya course ya personnel management in sports and nutrition. Wow. Na yenyewe ikanilipia. So from there I can tell you what you can eat, I can tell you what you should not eat. Kama for example hizi ma supplements ambayo vijana wanakunywa ati wakati wanapofanya, kama saa hizi ukiangalia mimi ni mzee lakini I still look like a young guy. Kwa sababu gani? I don't just eat anything because I've seen it. Kwa sababu najua what I should eat, like what we call ecogenic aids. Tunataka kuongeza ma supplements kwa chakula? Hapana, just eat natural things na utakaa ukiwa as young as I am. So what I'm saying is that it doesn't matter where you are standing today. You can be a boda today, but if you trust in God, anaweza kukutoa from a boda to somebody somewhere in a very high office. Personally nilikuwa mwana boda, nilikuwa from a humble background, lakini here I am in a self-university in a very big capacity, in a very big position. Si kwa sababu ya kitu kingine, lakini kwa sababu ya kunyenyekea na kwa sababu ya kuwa na focus. Sasa hizi kila ambacho ninaangalia ni kwamba niweze kutoka pale, kwa sababu through the university nimeweza kufanya mambo mengi. I've bought several plots, have several cars around. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilianza from a humble beginning. Mpaka watu wanaponiangalia wasema, "Haka jamaa kanapita pale na hiyo gari unaona alikuwa mwana boda hapa, tulikuwa tunabeba na yeye." Wow. Lakini here I'm encouraging them. Kama Mungu alinitoa hapa akaniweka pale, hata wewe atakutoa na atakuweka mahali pa juu. Guys, na tumai everyone out there, you're encouraged by his story. If you're there, you're discouraged, wengine wanaenda kujinyonga, don't reach to that point, because he had all the reasons to give up in life. Kajitia nguvu. Amesema kitu ya maana sana ni kukuwa mwaminifu, and everything you do it like you're doing it to God. Everything you do it like you're doing it to God, and with all of your heart. So visit our guest. I'm going to invite you very soon. We talk to young men, especially young men. Yes. Because sana ndio wanakufa moyo sana. Waongelesha ukimana kutoka kwa mikono ya wazazi, kwenda kujitafutia and
Chemuki Maisha. So thank you so much, Mr. Maruti. You're most welcome. We can't wait to have you another time. Pleasure. God bless you. Anytime. I'm so much humbled. And remember to subscribe to YouTube yangu. Yes. Machaa. I'm at the center spoke. Thank you very much for also hosting me. I'm so much humbled. I know there's some greater things that we're gonna do. This is only but the beginning. Wow. Thank you, and God bless you. God bless you. Amina. Hi guys, as I promised you, this is Machaa and this is Center Spoke channel. I promised you that this year will be an amazing one. Nitakuwa nawaletea show moto and we have kicked off. So kindly if you're there and you're watching and you have not subscribed, please subscribe to my YouTube channel and to my gang. Thank you so much for supporting me. The Lord bless you so much.